Hi friends, இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஜூஸ் கப் யூஸ் பண்ணி ஆம்பிளிஃபைங் ஸ்பீக்கர் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 5 ஷீட் A4 சார்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை டியூப் ஷேப்பில் ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம். செல்லோ டேப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ண ஷீட்டில் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ஒட்டிக்கோங்க, அது பிரியாமல் இருக்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ட்டில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அந்த சார்ட்டில் மார்க் பண்ண இடத்த நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஹோல்ஸ் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோனை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் 2 பேப்பர் கப் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த டியூப் சைஸில் கப்பில் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறோம். இப்போ அந்த கப்பு டியூப் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபைங் ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் எடுத்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கேட்போங்க. இது ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் எடுத்த வீடியோ. இது ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.